Adventist Muslim relations. Siku ya jana tulizungumzia kuhusu the world views, world religions, tukazungumzia kuhusu Christianity na pia tukazungumzia kuhusu Islam, their beliefs and what they think we are. Hivi basi siku ya leo tutasonga mbele na ningependa tuweze kuzungumzia mambo mawili matatu pia katika siku ya leo, na natumai kwamba tutabarikiwa sote kwa pamoja. Katika somo ambalo tunalo siku ya leo nasema kwamba kumbe ndugu zetu ambao ni Waislamu hawafanani. There are different Islam sects within these sects there are different types of Muslims. Kwamba kuna Waislamu wako na sects, lakini katika hizo sects pia Waislamu hawafanani. Nasema kwamba Waislamu they differ from one town to another, from one country to another, from one continent to another. Hawafanani, hawako sawa kila kitu. They differ. Ndio maana tunapewa 4 different types of Muslims. Ya kwanza tunaambiwa kwamba kuna wale ambao wanaitwa the religious Muslims, na hao ni wale conservative Muslims. Wanajua Quran vizuri, wanajua hata maandishi ya hadith vizuri, and they are well conversant with other Islamic sources. Wao hawako outgoing sana, kuinteract na wao, kusocialize na wao is not so easy. Na sana wanapatikana pande za Middle East. Those are the religious Muslims. Alafu kuna wengine ambao wanajulikana kama the secular Muslims. These are the most educated ones ambao wamesoma na wengi wanaishi in the West na wako mixed sana. They consist of mixed Muslims across the world, na wengi pia wameenda huko West kwa sababu ya some reasons, maybe economic, social, political, vitu kama hizo. Na wengi wao wanazaliwa katika West na pia hawana, manake wamezaliwa in the Western, hawana ile foundational touch ya Middle East. So they've been born in the West and they are so secular. Wako secular sana, manake hawajazaliwa kama wale religious wako Middle East, au kama ni maombi they are strict, yani wako serious vizuri sana. Lakini the ones who are born in the West, manake hawana hiyo first touch ya Middle East, then ndio maana wanajulikana they are secular. It means that also wao wako open sana kwa reasoning, au unaweza zungumza na wao, unaweza argue na wao. So they are open to reason, manake pia wamelelewa katika in the Western culture. So those are the people you can interact with. Unaweza reason na wao, unaweza zungumza na wao. They are very outgoing and you can easily interact with them. Now of course we have the third type of Muslims ambao wanaitwa the folk Muslims. Na hao tunaambiwa kwamba wanajulikana pia kama more popular Muslims na ama local Muslims. Local in what sense? In the sense that they have cooperated their traditional beliefs and practices with that of official Islam. Na wengi wao wanapatikana huku Afrika, huku Kenya, Indians na hata saa zingine Asia. They are the local Muslims, and as much as they are strict in their traditions, they are open to reason, to discussion, and they can interact with other faiths. Ndio mnaona kwamba Waislamu here in Kenya, you can interact with them. Yeah, you can. Unapoenda kule shuleni, many of them study in the same public schools, mahali watoto wetu wanasomea. They interact with them, they play with them, all those areas. Ni rahisi sana kuinteract na wao. These Muslims by upbringing only, without really practicing Islam, they are called mosque goers. They may be found in all the territories. Utawapata kila mahali, everywhere. Kila mahali ukienda, Mali, wapi huko Ukambani, you will find them there. Therefore we should interact with them, tuingiliane na wao as individuals, regardless of their variations in their faith. Some may be militant, argumentative, others may be analytical. They will differ from one person to another. Maanake ile nayo ni personality. Hata katika Christianity there are people who are naturally argumentative. So kuna different types of Muslims. That is the idea ambayo tunajaribu ku approach
kwamba sio Muslims wote wanafanana. No, they are not the same. Kuna wale indigenous, wale ambao wako Middle East, wale wako serious. Kuna wengine wamelelewa in the Western world, wao hawajakuwa na ile first touch ya Middle East, so they are secular. They can open reason, they can reason with you. Alafu kuna wengine ambao ni popular, ukipenda local, the local Muslims, we have them here in Africa, in Kenya, and all over the places here in Kenya. Even in the small towns wameshafika kule na they are available. Now, what about now tunapozungumzia kuhusu the outreach? Tunaweza fikia aje ndugu zetu Waislamu? How can we reach our brothers and sisters in the Islam religion? Kumekuwa na njia ambazo zimekuwa zikitumiwa katika kuwafikia. Njia ambazo nyingi ni za kitambo na nyingine pia zinaendelea kuwa formed, zinaendelea kuwa modified, ndiposa ndugu zetu Waislamu wakaweze kufikiwa. Now, one of the method ambayo imekuwa ikitumiwa sana ni ile inaitwa ile ya kuargue, mijadala. Now, mjadala is a Swahili word. Mjadala ni neno la Kiswahili, inamaanisha a public debate. Mnaenda mna debate publicly. Na tumaini kwamba mmeona mijadala vile ambavyo inafanyika na vile ambavyo inaendelea. In a public place kunakuwa na mjadala, then people ask questions and they try to give answers from their religion. That is, kunakuwa na groups mbili, a group from Islam and a group from Christianity, alafu kunakuwa na moderator, alafu now they have to defend and they have to give reason for their faith. Now, there are several differences between and similarities. Kuna ile inaitwa mjadala na kuna ingine inaitwa muhadhara. Now, kuna zote zina aim at the same purpose, lakini mjadala na muhadhara, they are not the same per se. Katika muhadhara ni ile ni part moja ina come up na hiyo idea, alafu wanaenda wanaweka muhadhara. For example, kama ni Christianity wataamua kwamba sisi tutakuwa na muhadhara, then wanaenda wanatengeneza podium mahali watafanyia even without involving the other people, alafu wanakuwa na muhadhara. You know, one of the parties, all them, they can even come up with a muhadhara na wakuje wafanye. But when it comes to mjadala inahitaji sasa inakuwa formed na both parties, Christianity and Islam. Wanakuja pamoja, wanasema situkutane siku fulani, wanakubaliana kwanza. Mjadala inakuwa na both parties, alafu kunakuwa na moderator hapo ambaye atakuwa anaongoza hiyo debate. So when you want to come up with a mjadala, manake it is a good way of it is a nice outreach method. How do we form a mjadala? Number one, tengeneza program. That means wewe Mkristo pamoja na mtu mwingine wa Islam, tengeneze program vizuri. You identify ni siku gani na tutakutania wapi. Identify the date and the venue of the meeting. After that, you have to identify who are the people to be invited. Mtakaribisha kina nani, then mnatafuta budget kama kawaida, nani atasimamia hiki. Of course there'll be some expenses. I expect that kutakuwa na maybe a PA system or something. You share the cost, the expenses, mnatengeneza vizuri, and you also set up the regulations for the meeting. Regulations ni hizi kwamba mimi nikizungumza point moja na wewe unazungumza point moja, nikizungumza point mbili, ama mnasema utakuwa unapewa nafasi 5 minutes uongee, zikiisha huyu mwingine anapewa 5 minutes. So you also come up with the regulations and the modalities ambazo zitatumika katika hiyo meeting. Otherwise, tukikutana bila hiyo meeting itakuwa ni vita, itakuwa hakuna kusikizana. So you must have some guidelines za vile ambavyo mjadala utakuwa. That is before mwingie katika mjadala. Then of course you have to appoint the main moderator, ambaye moderator is always neutral. He will neither support the Islam part and he won't support the Christianity fella. So you have also to identify yule ambaye atakuwa moderator, na pia mtakubaliana ni watu wangapi wataongea. Ni Wakristo wote ambao wako hapo wataongea, ama Wakristo watachagua watu wawili na Muslim wachague watu wawili, you know, then the two will represent the others. Hao ndio watafanya huo mjadala. If there is anything about mtu anataka kusema, he has to speak through those people. So in a nutshell, kwamba when you want to have a mjadala,
basi unakubaliana na ndugu yako ambaye ni another religion. Kama ni Mkristo, kubaliana na Muislam, you set a date, you make the necessary arrangements, and you make all the guidelines that are necessary to make sure that the mjadala inaenda sawa sawa. Then of course you organize, and nimesema kwamba the main moderator lazima akuwe on neutral ground, ndiposa akuwe fair sana. And each party, both that Christianity na Islam, they also have to appoint the chairperson ambaye atakuwa na consult na moderator on behalf of the team. If there is anything to consult with the moderator, sio mimi mwenye nilikuwa hapo sasa nazungumza nitakuwa nafanya. No, we have to select a chairperson. Sasa huyo ndo ata collect all the interest of Christianity. If he has anything to say to the moderator, yeye ndiye atasema kwa niaba ya wale wengine. Then of course let there be 2 readers, wasomi wawili. Let there be 2 readers both in the Islam part and also the Christianity side respectively. Kukuwe na 2 readers. Kama ni kusoma Biblia ikuwe huko, kama ni kusoma Qur'an ikuwe hapo, ikuwe side nyingine pia 2 readers. And then the presentation and question sessions are shared equally. Maana kutakuwa na sessions, kutakuwa na session ya kuuliza maswali, kutakuwa na session ya kufanya presentation, they must be shared equally. Kama Islam wamepewa 10 minutes, basi hivyo Christianity nao pia wapewe 10 minutes strictly, na muda ukiisha inaishia hapo. It is always point, hakuna kupoteza wakati, just the time that is there inakuwa shared equally. And then inasema kwamba all male, wanaume wote, they sit on one side and female also sit on the other side. That is the way to go ya mjadala. The women, we should sit on one side, then all the women also should sit on different sides. Then of course the last one nasema kwamba people may present questions to the presenters in writing or orally. Kunakuwa na hiyo nafasi ya kuuliza maswali. Those who are in attendance wanaweza uliza maswali and it works. So that basically ni vile ambavyo ni brief ya vile ambavyo you can come up with a mjadala. Manake we are thinking about jinsi ya kuwafikia ndugu zetu wa Islam. And now we have just discussed on how to organize, how to plan for her mjadala. Diposa we don't just talk about these things from one camp meeting to the other, alafu tunaziacha hapo. We should make a step and tuangalie kamba kuna some Muslim with their brothers and sisters ambao wako katika eneo hili, then we have that heart ya kutaka kuwafikia, tuambie habari njema ya wokovu wa Yesu Kristo. So we let us make use of mjadala and mihadhara ndiposa tuweze kuwafikia ndugu zetu hawa. Now there is another approach, because that was just that is one method ya outreach. There is another method of outreach ambayo zinaendanisha pamoja, na hii sana sana inasaidia kujenga uhusiano, building bridges. We have to build bridges. Whenever Jesus alikuwa anafanya mahubiri yake, alikuwa kwanza anahakikisha kwamba amewin the confidence ya watu ambao angependa wamfuate. But you see the problem sometimes ni wakati ambapo tunaruka hiyo step, want to preach the gospel, but the people we are telling the gospel, they do not have our confidence at their hands. Kwanza tunawaambia lakini hata hawatuamini mwanzo. So it is always advisable, and this is actually the way. Kabla hujamwambia mtu habari njema, please win their confidence first, wakujue, kufahamu. But how can that happen? We have what we call community service. Nayo hii inaingilia mahali hapo, whereby kanisa linajulikana. Unapata kwamba kanisa katika community liko na test. You know, so there are sometimes the church has no test in the community. You ask the people outside there, how does the Seventh-day Adventist church test? Then they have no idea. But Biblia inasema kwamba you are the salt of the world. That is, you should have a test in the world. Kwamba through community service naweza fikia wengi sana, alafu tukaweze create bridges na relationships na wao ambazo zitasaidia kutengeneza background ya kuambia habari njema. Biblia inasema kwamba the healing ministry of Ellen G. White inasema kwamba Christ showed sympathy to them. He mingled with them as one who desired their good, met their needs and won their confidence, then he bade them follow me. Kwa hivyo tuko na jukumu kwanza la kuwafikia. Kuna mtu aliniambia touch the heart before you touch the hand. Kwamba guza moyo kwanza kabla hujaguza
hujaguza mkono wake. Before you interact physically, why don't you touch the heart? Why don't you put a smile? Why don't you show them that you love them? Waonyeshe kwamba unawajali. You have a brother, a sister, you are a neighbor to someone who is a Muslim. Why can they know that you care? Why can they know that you are mindful of them? You have a concern. Ujajulie hali, wasalimie vizuri. You touch the heart first. Once you touch the heart, wakati ambapo utakuwa unataka kutouch the heart na kuinteract na wao, it will be more easier. Lakini ukikaa tu hivi, hauna uhusiano mwema na wao, then all of a sudden you want to evangelize to them, utakuwa na mlango ambao umefunguka. So touch the heart first through community service. That is, I mean, feeding and clothing the poor. And that is indiscriminately, whether they are Islam or Christians or any other denomination or any other religion, we can always feed the poor and clothe them. Manake hiyo itafungua nafasi of winning their confidence na kujua kwamba sisi ni watu ambao tunajali. And another one ni kwamba hii ni mambo tunajua, ni kujikumbusha tu, tunajikumbusha. Visiting the sick, regardless the religion that they belong to. We visit the sick, tunawajulia hali, we give them hope. Yes, visit the sick. Manake wakati ambapo umefikia mtu katika hitaji lake, it always has an impact kuliko wakati ambapo unafikia mtu wakati ambapo hana hitaji. So by visiting the sick, we can be sure that we are touching them and we are reaching them, we are touching their hearts, tunatengeneza background ya kuja kuambia habari njema. Then of course we also have what we call clean up services, ambao tunajitolea, tunaenda tunafanya cleaning mahali fulani. It always has impact. Inakuwa na impact sana katika maisha ya watu ambao wanaona tukifanya mambo haya. Taking care of the garden of an old folk, mtu ambaye ni mzee, aged people, that we minister to them, we take care of them. Wengine saa zingine wanaenda wanalima kwa shamba, wanafanya anything, najua kuwa kuna mashamba, but there is always something that you can do for the old, regardless of their religion. Na sana sana wale ambao unatarajia kuambia habari njema. So by visiting the sick and taking care of the aged, the old, we also create rapport na wao ambazo zitatusaidia katika kuwahubiria habari hii njema. We also have something else ambayo pia inafungua nafasi sana. Inaitwa the prison ministry. When you go to prison, you won't find people of a certain religion. Unapata watu wa religion zote hapo. People believe that there is a God, people believe that there is no God. Wale ambao ni Wakristo wako katika jela, wale ambao sio Wakristo pia wako katika jela. We even have our brothers and sisters from the Islam religion ambao wako katika jela. So a prison ministry is a forum where we can take our community service to, we interact with them, tuwapatie tumaini, tuwapatie hope, and they know, kumbe hawa watu ni watu ambao wanatujali, kumbe hawa watu ni watu ambao wanafahamu kwamba maisha hapa katika prison sio mazuri. And by so doing, unapata kwamba tumetengeneza uhusiano mwema na wao. So far so good. Nafanya revision. We are talking about the outreach methods. We said that there is mjadala and muhadhara. Number 2, we've said that there is community service. Now number 3, we have one-on-one Bible study. One-on-one Bible study. Number 4, we also have seminars. When I say seminars, I'm talking about seminars for the family life. Manake, even our brothers in the Islam community, they have families, and they need the seminars in family life because family is everywhere. Kila mtu akona familia, na tunapozungumzia hata mambo na afya, health seminars, kila mtu angependa sana hawe na mwili ambao uko na afya. So once we use those forums, then we are good to go. We are good to go. By using family life and health seminars, tunapata kwamba tunafikia kila mmoja. And then we also have the media, the radio and the television. We can also use those avenues as outreach methods. So my dear friends, hebu fikiria sana wewe utatumia njia gani. Tusije tu tukasoma haya mambo kwa makambi, then tusimame tuyaache hapa, alafu turudi nyumbani tutulie tena, tusubirie tena makambi ya mwaka wa 2023 tena tufundishwe kipindi cha AMR tena tuache tena no, do something, be involved. Tafadhali, if you are the leader of AMR in the local church, tafadhali pamoja na committee yako ketini chini and see whether you have any Muslim around here or even not around here, mbali kidogo, but come up with a strategy ya vile ambavyo you will do something, labor and do something about Christ. Manake there is no hope outside Christ. Ndugu zetu hao hakuna haja basi waishi bila kumtambua
huyu Yesu Kristo na mpango ambao ako nao kwa wokovu wetu. So I'm requesting all the leaders wa AMR come up with a strategy, consider all these that we've talked about, alafu muone ni njia gani ambayo tunaweza tukatumia kuwafikia ndugu zetu ambao wanapaswa kusikia habari hii njema ya wokovu. Now we go to the third thing. Naposema third aspect, tumezungumzia kuhusu the type of Muslims. That was number 1. Number 2, tumezungumzia kuhusu the outreach methods. And now we are going to talk about the approaches. Unajua kuna kitu ambayo inakuwaga na impact sana kwa evangelism ambayo inaitwa approach. Kuna ile approach unaweza tumia upoteze mtu at once. Na kuna ile approach unaweza tumia ukue umecapture attention ya mtu at once. Approach matters a lot. You approach someone vibaya, then you lose them for good. Even actually the first 5 minutes, the first 10 minutes ambayo umeapproach mtu, hiyo sasa inadetermine vile ambavyo utakuwa unaendelea na yeye. So approach is very important. Na si hata kwa hiyo sekta ya evangelism peke yake, even when it comes to doing anything, actually anything katika hii dunia ambayo inahitaji interaction ya wanadamu na mwingine, approach is critical. Now, kumekuwa na different approaches za kuwafikia ndugu zetu Waislamu, and today we just look at the 3 approaches that have been used so far, na tuone their effectiveness, na tuone tunaweza adopt which approach ambayo itakuwa na mazao mema kwetu. Now, the first approach ambayo imekuwa ikitumika is what we call the soft approach. Approaching the Muslim softly. Na hii inamaanisha kwamba ni method ambayo ina avoid confrontation na arguments. You just go there and you try to build bridges in love. Hakuna arguments, hakuna kufanya zile kuulizana maswali tough, ile kukondoleana macho, hakuna. Just go in love, na hata hakuna apologetics. I think pastor talked about apologetic. You defend your faith. Unasimama na your faith. In soft approach there are no apologetics. You don't go there and defend your faith. Unaenda tu kwa upendo, hauna maswali nyingi, na pia wewe ulizi maswali nyingi, yani iko tu hapo, and there are no debates. All those things, debates na nini na maswali, zinawekwa kando in the name of love. So hiyo ni the soft approach. Hata ukiangalia venye nimeeleza kweli ni soft. Haina maswali, haina arguments, haina nini, haina kudefend your faith, haina ile reasoning. It is just a soft approach. Now, iko na advantage na iko na disadvantage pia. Advantage ya soft approach, number 1, ina maintain relationship. It maintains the relationship. Na inakuwaga hivyo. Hata wacha hiyo evangelism, hata kwa kanisa, wakati ambapo auambii watu dhambi na makosa zao, unaishi tu na wao vizuri. Hata wakichelewa sabato, wewe ni kiongozi, wanachelewa sabato, wewe ni pastor, mimi ni helde, alafu utaki kuambia hii kuchelewa ni mbaya. Kama uambii, unakuwaga umetengeneza tu relationship nzuri, unaishi na kila mtu, una smile na kila mtu. Lakini the moment unasema no, hii kuchelewa haifai, hii kitu haifai, then kuna wale ambao of course wanaanza kusema sasa relationship imeharibika ama kitu kama hiyo. So the soft approach inakuwaga na advantage ni kwamba it maintains the relationship, and it is effective in spreading the gospel. However, it has disadvantages. It is not aggressive. But when you talk about Islam generally and basically is an aggressive religion. Now, if you have to handle an aggressive religion, you must be aggressive. Otherwise, wewe ndio ambao utapoteza. Utaishi vizuri na wao, wasalimie, msmile pamoja, because you are not aggressive and they are, you end up losing them. Hautawafikia, manake wao hawatakubali maneno hayo. Then of course, iko na ile issue ya kucompromise. You fail to tell them the truth. You fail to ask them the necessary questions in the name of love. So you are compromising something. Manake kuna ile kitu utaki kuambia, utaki kuwa involved in that argument in the name of love. In the name of you are going for a soft approach, you want to approach them in love, but you're not telling the truth.
So you end up compromising and overlooking some basic stuff. So hiyo ni approach ya kwanza ambayo inaitwa soft approach. Now we have another approach ya kuapproach our brothers and sisters in the Islam ambayo inaitwa the harsh approach. It is harsh. We have something that is soft, then we also have the other one which is harsh. Now when I talk about harsh, hii ni ile direct, hii ni ile una attack, ile una combat, and you spare nothing, and you try to show them that Islam is an empty religion. I'm saying empty because there is no salvation. It is empty. It's an empty religion. Hii katika harsh approach ni ile auogopi kitu, unasema unaleta the Holy Quran here, unaonyesha all the errors it has, na all the defective iko nazo, unaonyesha zote, una reveal na unaambia ulimwengu wote some of the misconceptions and some of the let me call them misleadings that are in the Quran. And Muhammad is attacked on the head to be a false prophet. This is the harsh approach. Na attack even Muhammad as a false prophet, dhambi zake zote zinakuwa zinawekwa wazi, and then watu wanatoka hapo wakijifika kifua akisema sasa tumewaambia. We have told them. Hatujaogopa, we have told them. It is a harsh approach. Inagonga kabisa. It doesn't spare anything. You point out, you say this and this and this. This one is not true. This is a misconception. You point out harshly, you debate, you argue. Unauliza swali na wewe unauliza swali. Unakodoleana macho. By the time you come out of that discussion, hujatumia bangi lakini macho ni mekundu. No? Hata na wao ukiangalia hivi mahali wametoka unaona kweli hawa wametoka mahali ambao ni pakutisha. Now that is the harsh approach. Now kila kitu inakuaga na uzuri na ubaya. The harsh approach has got some advantages with it, because once you use this approach, it is true, the listeners and even the people you are debating with watajua the falseness of Islam, because the moment you are arguing and pointing out stuff, people will know. So iko na advantage pia, people will know that there is something also wrong with Islam. However, it has critical disadvantages. Kuna disadvantages zake. And the most basic, and it is a crucial stage, it is that it destroys the friendship between you as a Christian and them as Muslim. Because the moment we argue, when we debate, obviously 99% of all debates do not have a consensus at the end. We disagree from the beginning to the last. So if I have argued with you today, elder, do you think that we will be in a good relationship tomorrow? Do you think I will even call you again we argue? So inakuaga ni ile unagonga, umemaliza, sasa huyo mtu hautawaipata nafasi ya kuongea naye tena on friendly basis, because ile approach umekuwa ukitumia imekuwa harsh, so it destroys the relationship. Hata wakati mwingine unapata kwamba ukikutana na mtu ambaye umekuwa na yeye kwa in such a harsh approach, you may not even greet each other. You might not be even in a position to smile with each other or even support one another. So one of the disadvantage ya harsh approach ni kwamba inaharibu the friendship between the Christian and the Muslim. And if it destroys the relationship, then it is not an effective way of spreading the gospel. Because at least it should not take away that relationship. Sasa tukihubiri ukweli lakini hatuwezi kaa vizuri na nasema tunahubiri ukweli, don't you see that that's a problem? Because if it is true that we are preaching the gospel, it should bring us together rather than spread us apart. Then we have the last approach ambayo inaitwa the middle approach, the middle of the road approach. Now iko katikati ya whereas on this hand we have the soft approach, and this other hand we have the harsh approach. Now in the middle we have another approach. Now this approach, it is made between
it is made between love and truth. Whereas unajua hii ya soft approach tumesema kwamba ina compromise truth in the name of love. Nayo hii ingine ina tell truth in the compromise of love. Hakuna kubembelezana, ni ukweli usemwe. Na hapa pengine ni tupendane, ukweli wanaogopa kusema. Now the middle approach inajaribu kuunganisha love them, care for them, but also tell them the truth. Inajaribu kuleta zote pamoja. Ndio maana inaitwa the middle approach. In this approach, you speak the truth in love. You speak the truth, but you don't speak it harshly. Unaizungumza, lakini unaizungumza kwa upendo. You know that hawa watu ni watu ambao wanahitaji ku maintain relationship na wao, so you tell them the truth. You do not compromise the truth. Hautakosa kuwaambia ukweli, hautakosa ku point out the errors that are there in Islam, but you do so in wisdom and you do so in love. It is not harsh. Unafanya tu vizuri. So at the end of the day, you find that you've told them the truth, but you've done it in love. See, that is the middle approach. Most of the times, traditionally, our church has adopted the harsh approach. So you tell them, then you say, this word shall be preached as a testimony. Then you are done. Say now they have the testimony. Now that approach is not so effective. You tell me, they show me the fruits of this approach. You find that out of the many majadalas that have been done in such an approach, there have been only few fruits. So there is need for us to consider using the middle approach, ambapo we maintain the relationships and yet we do not compromise the truth. So tusimamishe bendera ya ukweli, on the other side pia tusimamishe upendo. Upendo na ukweli zote ziende kwa pamoja. So at the end of the day, inatafanya kwamba ina build bridges, ina found rapport, and at the same time the content ambayo inazungumza pale, it is truthful. So it has advantages, and the advantages is what I've been talking about. It maintains a good relationship between Christians and Muslims. Most of the times hata Mkristo akikutana na Islam, kuna kale ka kitu na feel ni kama they are outcast, ni kama they are hidden, ambayo haistahili. No, they are people like you and I. I don't know how they feel when they see us, but for me, I know most of the Christians, there's a feeling that they have and about Islam, but that should not be the case. They should be our brothers, our sisters, who we can interact with freely every time we meet them. Manake ni ndugu zetu, we both have the same God, and the same God created us. The only thing that we need to tell them in wisdom is that the same God who created us has provided a way of salvation, and give them the gospel. And of course, that approach, it blends. Another challenge that has been there, wakati ambapo Wakristo wana approach Muslim, they tend to approach them using the Bible alone. Now, once you approach the Muslim using the Bible, you lose them. Manake wao pia wamefunzwa ku defend their faith. Ni sawa na mimi nikuje kwako wewe Mkristo, nikuje kukusomea Quran. Sasa haita make sense kwako, because you don't consider the Quran as authoritative to you. So the moment you go to the Muslim, you want to read for them a Bible text. For them, they don't consider the Bible as authoritative to them. So lazima ukue na some know-how ya the Quran. You know about the Hadith, know about the Torah, know about the Injil. Now in that perspective, you can have a common background with them, a common platform ambapo sasa mnaweza kuongea. So this approach, it blends between the Quran and the scriptures, and it brings the positive understanding of the doctrine. Now, difficulties, it also has some disadvantages, because kunaweza kuwa na shida ya kuweka distinction, a clear distinction between the truth and errors that are found in Quran. More so when you're not conversant with it, inaweza kufanya kwamba uisi kwamba haupati vizuri. However, when it is not well done, it may resort to syncretism na mambo mengine. But generally, this is the best approach ambayo tunaweza tumia. Now,
how do you determine the kind of approach that you are going to use? Because we have the soft approach, we have the harsh approach, we have the middle approach. Not all people will be favored by the middle approach. Kuna wale vichwa ngumu. Ukijaribu kuendea the middle approach, you lose them. Wengine, ndio maana tulisema kwamba there are types of Muslims. Before you try to reach an Islam, why don't you try to find out what kind of Muslim he is, what type is he? Yeye ni mojawapo ya wale ambao ni popular Muslims, ama yeye ni wale ambao ni secular Muslims, ama wale ni wale religious Muslims. Now you cannot handle a religious Muslim using the soft approach. They will not listen to you. No, they will not listen to you. So some need the harsh approach. Others need the soft approach. Others need the middle approach. Now, you are the one to study and know the kind of Muslim that you are dealing with. Then from there, you can make a good decision, informed decision on which approach to use. Now, ndiposa tumalize, nikipenda nizungumzie mambo mengine mawili matatu, then we can call it a day. Na kama kuna mtu akona maswali, atauliza. Kama kuna mtu akona comment, they'll make the comment, then tutasema kwamba Mungu amekuwa pamoja nasi. Kuna ile mentality ambayo tunakuwa nayo tukifanya evangelism. Most of the time when we are doing evangelism, we always have at the back of our mind adding other people into our number. But that is not the key idea of evangelism. Evangelism si kuongeza kwa namba yetu. Most of the times when you go even for an evangelistic effort, ukimaliza tu hivi, the first question they ask you, umebatiza wangapi? Because people are after the numbers. It's good to baptize, and that is the command of the Lord. But that should not be the motivating factor, the numbers. We should not be led by the numbers. The agenda ya kuongeza namba ndio inapewa msingi zaidi kuliko kuangalia mahitaji yao. You just want to add them to your number, but you're not trying to see what are their needs. Huyu anahitaji hiki, huyu anahitaji hiki, huyu ako na shida ya familia, huyu ako na shida ya afya, hatushughuliki na hiyo. We just want to add them to our number. Then what? So hiyo inabidi iangaliwe sana. Then of course kuna ile ingine ambao wanaonekana kwamba ni hata wengine wanasema hii ni target, we are targeting here. Now such phrases and such words are not friendly to this kind of evangelism. Wengine hata wanaona ni watu hidden Gentiles, watu ambao hawafai. My dear friends, hiyo mentality haistahili. It is not good. It is offensive. It is offensive. Even the name crusade, you know, such words that bring the idea of hostility and fight are not is not advisable to use them. Then of course, be aware that Islam, they are vigorous in defending their faith. Just like the way you Adventist, you are so vigorous in defending the Sabbath. So Islam is also vigorous in defending their faith. So once you go to debate and argue with them wisely, then also you must consider regarding the Quran and study knowing one or two things about them, kwa sababu ndiposa uwe na msimamo mwema. You read the Bible to them, hata we expand vizuri, for them it is not that authoritative. It's not that authoritative. Alafu kuna jambo lingine pia la msingi sana, kwamba have the confidence that you know the stand of Christianity. Wakati mwingine nimegundua, wakati mwingine ambao Wakristo wamelegea kufanya evangelism na kuwaambia Waislamu kuhusu Kristo is because most of the Christians do not know what they believe. You ask Christians what they believe in, utashangaa sana. You ask them what is Christianity and what Christianity is all about, then utapata kwamba wengi hawajui. Sasa wakienda pale, unauliza tu swali moja, unaweka mkia katikati ya miguu, unakimbia, unapotea kabisa. Maana swali moja umeulizwa, uwezi ukajibu. So that means that as Christians, we need to be conversant with what we believe. We need to be conversant with the scriptures. We need to know what we believe in. We need to know Christ. Tujue habari ya wokovu. And in that way, we'll be able to reach our friends with confidence that what we are telling is true and what we are giving to you is what is the reality. So tafadhali tukue
keen on the theological arguments ambazo tuko nazo, the logic, understand what Trinity is, understand with the oneness of God, tuelewe hayo mambo, the authority of the scriptures, the authorship of the Bible. Tafadhali mambo hayo tuwe makini kuyatambua, so that we may be good position ya kulihubiri neno hili la Mungu. Then there is the task of culture. Wakati mwingine when you are reaching Islam, Muslims, it's like you want them to abandon their culture. You want them to abandon their past. No, that's not necessary. That's not necessary. There is a text I'll read from the scriptures, and from the book of 1 Corinthians chapter 7 verse 20, when Paul was talking about circumcision and uncircumcision. He says that if you received the gospel and you are not circumcised, you don't have to get circumcised. No, he says you don't have to do such things when it comes to the gospel. When you go and he says, now let me read the verse. He says, everyone should remain as he was when he accepted God's call. That is in regard to circumcision. If you are not circumcised, don't get circumcised. If you are circumcised, remain that way after hearing the gospel. Now it has come to the attention of the AMR department that wakati mwingine tunapohubiria ndugu zetu wa Islam, it's like we want them to abandon their culture, change their dressing, change their way of eating, their diet and so on. But all those things are not necessary. You tell them the gospel. The gospel will work effectively in them. And before I forget, remember that it is not your work to change people. It is not my work, it is not my initiative, it is not my prerogative kuingia ndani ya mtu na kumbadilisha. No, you do your work, then the Holy Spirit, the gospel is the power of God. So you tell the gospel, Once you tell the gospel, they hear the gospel. Now it is the work of the gospel, it is the work of God, the Holy Spirit, to convict them and to change them for their own good. So wewe fanya sehemu yako, mimi nifanye sehemu yangu, then let us leave the initiative of God to remain to be God. So tafadhali, do not try to change the culture of people, their way of dressing, what they eat, just because of the gospel that you are proclaiming. Then of course, Mungu atujalie kwamba tunapofanya hii kazi tuifanye kwa uaminifu. Those people, they need to know about salvation. They need to know that Christ died for them. They need to know that God has a plan of salvation. Lakini tukinyamaza kimya, our dear friends will be in danger. Kwa hivyo Mungu atusaidie kwamba tuwe waaminifu in this particular call ya kufikia ndugu zetu Waislamu. Mungu atupatie hekima, atufungulie njia, so that we may interact with them. Wale ambao mko shuleni, don't just go to school for studies. Once you meet our friends from the Islam community, take it as an opportunity for you to share the gospel with them. And that means every one of us must be conversant with the gospel of salvation. Mungu wetu atubariki sana. Was someone with a question or a comment, then we can call it a day. Someone with a question? A comment? Then if not, then let us all rise up, then we can have a closing prayer. Heather, if you don't mind, you can pray with us. Tunaomba. Tunasema ni asante sababu ya mafunzo tumepata Mungu. Tunasema ni asante sababu ya pastor ambaye ametuongoza kwa ajili ya kupelekea wenzetu ujumbe ili waweze kumjua Mungu zaidi, ili waweze kujua mazuri ya kuwa Mkristo. Wakati huu Mungu, pia vipindi siko mbele yetu, tunasiweka mikononi mwako. Tuongoze na pia kuwa na wale watakao tufunza katika siku ya leo na hata siku ya kesho ambayo ni Sabato. Mungu, tunaomba machache katika jina la Bwana mkombozi wetu. Pastor, tunasema asante. Tunaenda break ya 15 minutes ambaye ni ya wimbo. Kwa hivyo choristers watatuongoza tunapoandaa mwenye atakapoingia mbele kwa ajili ya huduma nyingine. Kwa hivyo ndugu, na wakati ni wako.